Okay, so what has always, I'm going to ask, okay, what has always attracted me about geometric design is that even though these patterns can be 600 years old, 700 years old, you can present them as if they also belong in the 21st century. I find that very appealing. And this is in Cairo. This is in Shivas, of course, fantastic building. Some of you may know this. Konya, one of my favorites. It's really great. Such a, even though this building is very old, there are so many details that if you said, well, if you use this in 21st century architecture, that would also be very successful. And the minaret as well. So I find that very interesting, how there's opportunity to take something from 700 years ago and use it for now. And that's true in art and in architecture, as far as I'm concerned. I'm also... Yeah. Çok kısa da geçeyim isterseniz. İyi olur. Şöyle diyor, aslında geometrik tasarımları onun için ilginç kılan şey, bu 16. yüzyılda da üretilmiş olsa, bu desenlerin bunları bugün üretildiği takdirde, yani 21. yüzyılda bile üretilmiş olduğu takdirde başarılı eserler olacağı. Yani bunların bir anlamda zamansız olduğu. Onu en çok etkileyenin bu desenlerle ilgili o olduğunu söylüyor. Yeah. Domes are also very interesting because it's three-dimensional. It's very difficult. So this afternoon I was in the Museum of Turkish and Islamic Arts here, and in the gift shop they have a bottle that looks like this with a geometric pattern on it. So with the computer now you can just stretch it, right, to go around the shape. Of course, 600 years ago, if you were designing it by hand, you don't stretch it. You design it so that it fits perfectly. It's a big difference. Bugün Türk ve İslam Sanatları Müzesi'ne gittiğinde oranın hediyelik eşya mağazasında bir şişe görmüş. Üzerinde Islamic desenlerin yer aldığı. Şu anda teknolojiyle bu desenleri çekiştirerek istediğimiz forma uygulayabiliyoruz ama 600 yıl önce böyle bir teknoloji yoktu ve yine de bu kubbelerin üzerine bu desenler mükemmel bir şekilde oturuyordu. This is another pattern. This is from Seville, the Alcazar. And this is also one of those patterns that I love because it would be very difficult to say whether this was a 21st century pattern, whether it was modern, whether it was traditional. There's lots of creative opportunities to play with that. Bu desen İspanya Sevilla'daki Alcazar'dan bir desen. Bununla ilgili ilginç olan şey de bunun 21. yüzyılda mı üretildiği, modern bir desen mi olduğu, geleneksel bir desen mi olduğu aslında bakınca çok da anlaşılmıyor. Az evvel bahsettiği o her dönemde olabilirliğe ilişkin. Okay, so about me, I'm from Holland. I live in England. Nowadays I live in Yorkshire, so between Leeds and Manchester, where you have lots of sheep. What sheep in Gimme. Lots of cows. What's a cow? Cows? You said sheep, sorry. Koyun ve inek. Okay. Okay, so lots of cows and sheep. I live in the countryside, but I started drawing my geometric patterns when I lived here in Amsterdam. And I was a student of Middle Eastern politics at the University of Amsterdam. And at some point I thought it's interesting, but it's not that interesting. And I want to find something that will give me a good life, an interesting life, a big challenge, impossible dream. Eric Hollanda'da doğmuş ama şu anda Londra'da yaşıyor. Şu anda yaşadığı yer Leeds ile Yorkshire arasında bir yer. Kuzuların, ineklerin olduğu bir yer. Ama tasarlamaya Amsterdam'daki bu evde başlamış. Çünkü o zamanlar Amsterdam'da üniversitede Orta Doğu siyaseti üzerine eğitim alıyormuş.
Bir anlamda ilginç, bir anlamda da sıkıcı imiş bu eğitim. Ve bunun üzerine tasarım seyahati başlamış. Şimdi onu anlatacağım. Yeah. So the first book that I bought is this book. Who has this book? So this is a very good book. And it's also free PDF online. Yeah, some people can also come and sit here if there's not enough room. Are you okay with weather? Yeah, it's fine. Yeah, it's right. So this is a very useful book, but it only shows you the result, not the process. Bu kitabı çok seviyor Eric. Bu Islamic Geometric Patterns and Design kitabı. Bundan çok etkilenmiş ama bu kitapla ilgili şöyle bir durum var. Bu kitap sadece sonucu veriyor, süreci vermiyor diyor. Yani o desenlerin nasıl ortaya çıktığını görmüyoruz. Evet. Yeah. So this is my copy. You can see I've used it a lot. It's falling apart, but it's good. So the gentleman who wrote this, Eric Broug'un, he was a French diplomat who lived in Alexandria, and in the weekend he would go to Cairo and he would document all the Mamluk patterns, mostly Mamluk. Kitabın yazarı John Broug'un, Fransız bir diplomat. İskenderiye'de yaşıyor ama Mısır'a giderek bu konu üzerine çalışmış ve bu kitap ortaya çıkmış. Yeah. So for the first 10 years, this is what I did obsessively all the time. Because the book only shows you the result, I had to deconstruct in order to reconstruct. İlk 10 yıl bu desenlere çalışmış. Aslında kitap sadece sonucu verdiği için desenleri önce bozması sonra yeniden yapması gerekmiş. So I didn't have a computer. I had a compass for circles and a ruler for lines. Bilgisayarı yokmuş. Sadece bir pergeli, bir cetveli varmış bunları yaparken. So that's what I did. That's how I learned, because I wanted to draw these patterns, but nobody could teach me how. So. Bunları öğrenmek istediği için, ona bunu öğretecek kimse olmadığı için bunu kendi başına çözmek zorunda kalmış. So when I look at this, I can see why I didn't finish this one. Why? Because shapes are supposed to be identical and symmetrical. So if I look at this, let's have a look. Where are the worst ones? So this shape, this is shorter than that. This is very small compared to that. This is very asymmetrical. This should be the same as that and that and that, but it's not. Bu desene baktığım zaman onu neden bitiremediğimi anlıyorum. Çünkü buradaki bütün motiflerin birbirinin aynısı olması gerekiyordu ama buradakiler aynı değil diyor ve hangisinin diğeriyle aynı olmadığını gösteriyor. Küçük küçük parçaların birbiriyle aynı olmadığını şimdi bakınca anlıyormuş. So I thought I can't save this, so I started with a new one, basically. Bunu kurtaramam. But if you do it by hand, you learn a lot because you get punished for your mistakes. Elle çalıştığınız zaman çok şey öğreniyorsunuz çünkü size her zaman elle yaptığınız hatalar cezalandırıyor. Burada gördüğünüz. Because a little mistake here becomes a big mistake there. Yeah, that's what it is. Yeah. So these are two examples that did make it to the finish line. So for me, I wanted to present it in a new way, something traditional but also new. And in the beginning, I tried to draw new patterns, but I've never made a pattern that's better than what already existed, basically. So for me, the creative opportunities are in embellishment, in presenting it in a new way. İlk zamanlar yeni paternler üretmek, yeni desenler üretmek istemiş ama yaptığı hiçbir desen eskilerden daha iyi olmamış. Şimdi bununla ilgili ürettiği yeni desenleri ve o süreci bize gösteriyor. One thing to keep in mind, so in this audience, who is creative, who makes things? Aramızda tasarımcı kimler var? Benim. I see people putting up their hand halfway. So you have to keep in mind, in Islamic geometric design generally, is that it's not just about the straight lines. It's about the harmony between straight lines and curved lines. Islamic patternlar aslında sadece geometrik şekiller değil,
çizgilerin bir harmoniyle ve eğrilerle birleştiği bir kompozisyon. Yeah, so the curved lines can be leaves or flowers or like what I do, but it's good to get that balance, and you see that in art and architecture. Eğrisel çizgiler çiçeklere dönüşebilir, bitkisel motiflere dönüşebilir ama her zaman arasında bir denge olmak zorundadır. Meanwhile, we are doing sentence by sentence translating here. Yes? Yeah. Is that okay? Yeah. Okay. Böyle iyi mi yoksa? Gayet iyi. Gayet iyi. Nazardayız. Güzel. Okay, go. Yeah, okay. Everybody. Yeah, so I write books, you know. The reason I'm here now is because the new edition is out in Turkish, big table there, which is great. I also wrote something about Escher. People know Escher? Yeah. So Escher is a Dutch artist who, as a young man, went to the Alhambra in Spain and made lots of drawings. And that book with his drawings still exists. And it's very interesting to see which patterns Escher copied and which patterns he didn't copy. Escher, Elhamra'da uzun süre çizimler yapmış. Hatta o çizimlerin olduğu bir defteri hala duruyormuş. Ona bakarak hangi desenleri kopyaladığını, hangilerini kopyalamadığını da görmek mümkünmüş. Because the way he uses structure, that's something that you also use in Islamic geometric design, and he probably learned that, I think, in the Alhambra. Onun burada oluşturduğu desen strüktürü, Elhamra'daki bu geometrik desenlerin strüktürüne benzeyen bir sistemde kurulmuş. Yeah, this book came out, I wrote this book this year, which is a book for architects and designers on how to use Islamic geometric design in a good way. I'm not going to talk about that now. I will talk about it at Academie Beyoglu this evening, but I'll give 2 or 3 sentences. Most of my work now, most of my passion now, is trying to make the quality of Islamic geometric design now better. Bu Best Practice in Islamic Geometric Design kitabı daha ziyade mimariyle bu desenlerin nasıl kullanılabileceğine ilişkin bir kitap. Ama burada bundan çok bahsetmeyecek. Akşam Akademi Beyoğlu'nda bir söyleşisi daha var. Orada birkaç cümleyle değinecek. Ama genel olarak yapmak istediği şey bu desenlerin kullanım kalitesini arttırmak. Because you can look at 1400 years of design excellence, whether it's Ottoman or Seljuk or Ilkhanid or Safavid or Marinid, all these patterns are done in a very specific way. Çünkü 1400 yıllık bir İslami desen geçmişinden bahsediyoruz. Bu hem Osmanlı, Selçuklu, Emevi, İlhanlı devletlerinden gelen bir gelenek. But in the 21st century, it's not so good anymore. 21. yüzyılda o kadar da iyi değil, yani o mükemmelliği yakalayamıyor. Yeah, so that's the educational challenge really to try. So that's in this book I try to identify what the 6 characteristics are of good design and also the problems to avoid. Bu kitapta iyi tasarımın 6 karakteristik özelliğinden bahsediyor ve problemlerinden bahsediyor ve bunların nasıl çözülebileceğine ilişkin bir çalışması var. Yeah, so best practice and worst practice. En iyi çalışmalar, en kötü çalışmalar. Örnekler. Okay. This is something that we finished as a project last month, actually. This is in the UK, in Dewsbury. So I made it. This is made in ceramic tiles, water jet cut, and it's 4 by 9 meters. Bu şu anda Birleşik Krallık'ta yapılmış bir iş. Geçen ay tamamlanmış. Water jet, su jeti teknolojisiyle kesilmiş seramik, yani çini şeylerden oluşuyor, karolardan oluşuyor. Yeah, so this is on a new building, a madrasa, in fact, in the UK. Bu bir medrese. Is it for Islamic education? Yeah. Yani İslam dini bilimleri üzerine açılmış bir okul. And the original pattern is from a madrasa in Meknes in Morocco. O şeyin orijinal desen pastan. So with water jet, we were able to make it bigger. The individual shapes we could make bigger. Burada tabii her
deseni yani her karoyu daha da büyüterek kesmiş. Yeah, so it was very complicated because there's How much does it scale? how much does it scale? That's a good question. Ne kadar büyütüldü, ne kadar büyütüyoruz desenleri biliyoruz? It's well, the original is here, Oh, okay. and then we've 10 to 10? but so well, the original is like this, about that size, but then Yani normalde o gösterdiği köşe aslında genellikle 10 santim 10 santim. Is it 10 centimeter to 10 centimeter or 20 to 20 in original? this is probably 1 to 5. 1 to 5. 1'e 5 bir şeyi, paterni bu kadar büyüterek. This is 5 times bigger than the original. Yeah. 5. Yeah. But for me, even though this original pattern is from the 13th century, I wanted to make something that was both traditional and contemporary. Burada bu desen 13. yüzyıldan kalma bir desen olmasına rağmen bunu hem geleneksel hem de çağdaş göstermenin bir yolunu aramış. Yeah, so that the older generation was happy and the younger generation was happy. Hem eski jenerasyonu hem de genç yeni jenerasyonu mutlu etmek için uğraşmış. Yeah. I think it's really successful. Onun nesi ya? Pardon? Resmi. What's the name of the school, do you know? Zachariah. Zakaria. Education in Dewsbury. Dewsbury. So Dewsbury. Modern yaptırılmış. Büyüterek ve renklerle. Did you read colors? Yeah, so these are my color choices. Yeah, so the original colors are very different. And the original tiles are shiny and these are non-shiny, for example. So Orijinal şeyler, karolar parlakmış, bunlar parlamıyor. Yani bunu modernleştirmek için yaptığı şeyler birincisi büyütmek, ikincisi renklendirmek, üçüncüsü de matlaştırmak. Okay. Bir soru sorabilir miyim? Kemerin en uç kısmında desenin bitişini nasıl karar ver? How did you design the finish of the pattern and the top? well, that's a good question. So one principle of best practice is that you always have quarter stars on the corners. Aslında en iyi başlangıç çeyrekten başlamaktır diyor. And also a star at the apex. But I didn't design the building, so I couldn't say it has to be this tall. So that's my concession to quality. Binayı ben tasarlamadığım için aslında bu kadar yüksek olmasını da ummamıştım diyor. Bilmiyorum bir cevap oldu mu? Evet anlaşıldı. Aslında alttaki gibi bitmesi gerekiyor yukarıda evet, da. ama öyle bitmiyor çünkü binanın tasarımı böyle. Kendi o kemere denk getiriyor. But traditionally, generally in Islamic geometric design, the role of color is not just to make things pretty. It's to make something visually accessible, understandable. Aslında amacı yani İslamik desenlerin amacı bunu olduğundan daha güzel göstermek değildir, görsel olarak anlaşılır hale getirmektir diyor. But So I chose color like this so that this building is on a road that goes like this and the building is there. So you can be driving your car and you can see this from 50 meters away. okay. Ama benim burada amaçladığım şey diyor, ikiye ayrılan bir yolun ortasında olduğu için bina, buradan arabayla geçenlerin 15 metreden görebileceği bir şey haline getirmek. That's why these colors are brighter, right? No, so that means if you're 50 meters away, you can only see this big shape. Oh, okay. But then when you get closer, you can see the small things. So you have different rewards depending on your proximity. Ben şöyle sordum, bu yüzden mi daha parlak renkleri? Bu da onunla ilgili olmadığını, 15 metre ötede sadece o yıldızların oluşturduğu temel şekli görebildiğimizi, yaklaştıkça daha küçük detayları görebildiğimizi. Dolayısıyla bu desene olan uzaklığımıza göre farklı algılarımız oluştuğunu. Yeah. Okay, so I'm also interested in what other people make. And people who follow me on Instagram see lots of things. So this is in Iran. Some sweet, I don't know what it's called. Şöyle diyor, bir yandan da I think salep. And this is cinnamon. Yeah. Başka insanların neler yaptığını da merak ediyorum diyor. Beni Instagram'dan takip edenlere bakıyorum diyor. Mesela bu İran'dan bir örnekmiş. And this is some guy in Morocco welding these things. So I find all that stuff very interesting to see what other people are making. Bu da pasta bir
birinin yaptığı bir işmiş. Dolayısıyla merak ediyormuş başkalarının hayatını. Okay. Oh yeah, here's some more. So this is in Leeds. This is just a cafe which has a nice floor. And then this is a hotel in Morocco with a nice bed. Bu Leeds'te Birleşik Krallık'ta bir kafenin zemini, sağdaki de pasta bir otelin tekstilleri. Yeah. So sometimes people send me photos of things they see. Sometimes I take photos of things I see. Pardon? Fayanslar da pastan mı? Are these tiles from Morocco? No, these are cement tiles. They're probably not from Morocco. They're probably from Spain, actually. From Spain? I think it can also be from UK. It can also be from UK. Yeah. Bunlar beton karolar. Türkiye'de de üretiliyor. Evet. I think a pub in the UK would probably buy their tiles in the UK rather than import them from Spain. Yeah. Okay. Okay. So I want to. I suppose for many of you living in a place like Istanbul, you see these patterns a lot more than I do, and you probably already know quite a bit. So, nevertheless, I want to give a brief introduction into how you can teach yourself how to learn how to read this. Siz hepiniz, yani çoğunuz İstanbul'da yaşadığınız için bu İslami desenleri benden daha fazla görüyorsunuz. Ama ben burada bunları nasıl okuyabileceğimize dair kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yeah. Okay. So if you only remember one slide today, make it this one. Eğer bugün bir şey öğrenmiş olalım derseniz bu slide olsun diyor. This is my family tree. Well, not my family tree. This is the Islamic Geometry family tree. And it's based on the principle that every pattern starts as a circle. Bu bir İslami geometrik tasarımın aile ağacıdır ve burada her şey bir daireyle başlar. Yeah. So the first creative choice that you make is into how many equal sections do I divide my circle? Burada belki de başlanacak en iyi yer bunu kaç eşit parçaya böleceğinize karar vermek. So, neden daire? Her yerde daire var. He asked why is it circle? Why not? No, I mean, I don't have an answer really. Daireyle kareyi de elde edebiliyorsunuz. Daireyle dörtgeni de elde edebiliyorsunuz. Daireyle üçgeni de elde edebiliyorsunuz. Okay? She says you can you can have everything, every shape with Inside the circle. Yeah, That's right, exactly. That's right. Thank you. Yes. So your first choice could be I'm going to divide my circle into 4 or 8 or 16 equal sections, and that creates this category, fourfold. 4'e ya da 8'e ya da 16'ya bölerek bu birinci olarak alttaki şekillere ulaşabilirsiniz. Buna da fourfold ismini veriyor. Bunun Türkçesini şu an üretemeyeceğim. Dördü diyelim biz. Kaplamak demek. Dördün katları. Dördün katları gibi. Yeah? So you have shapes like this, 8-pointed star, octagon, 16-pointed star, and many others. Yani 8 köşeli yıldız, sekizgen, 16 köşeli yıldız gibi şekilleri. Dördün katları burada. Yeah. Alternatively, you could divide your circle into 6 or 12 equal sections. Alternatif olarak da daireyi 6'ya ya da 12'ye bölebilirsiniz. And then you get this, 6-pointed yıldız, 12-pointed yıldız. Yeah? So in Ottoman architecture, the Ottomans love sixfold. Sinan loves sixfold. You see that a lot. Osmanlı mimarisi bu 6'ya bölme işini seviyormuş özellikle. Not exclusively, but... Yeah. And here there are hundreds of patterns. The biggest number of patterns, generally, you will find here. Genellikle en çok desen bu 6'ya bölmek üzerinden üretilmiş. Yeah. Yüzlercesi. So this is a sixfold pattern, for example. Okay. Then the third branch of the family is circles, patterns based on a circle divided into 5 or 10 equal sections.
and that gives you shapes like this, for example. Ya da ona böldüğümüz daireyle de erişebileceğimiz desenler alttakiler. So this one is different. Different rules apply. Bunun başka kuralları var kendisi. Yeah, and I'll show you what. Then lastly, there's a branch of the family that's here, which is everything else. Bunun dışında diğer şeylerin yani diğer kategorilerin de olduğu bir şey eklemek mümkün. Ama bunlar temel 3. Yeah, so 7-pointed yield is 9, 11, 13. Okay, 7, 9, 11, 13 gibi ilerleyebilir. So the Seljuks, the Rum Seljuks, they did a lot of that. Selçuklular genellikle bu üçünün dışındakileri çok kullanmış. Yeah, very clever. So, every pattern has a visible layer and an invisible layer. Her desenin görünen ve görünmeyen katmanları var. The visible layer is the pattern that you see with your eyes. The invisible layer is what sits behind the pattern. Görünen katmanlar sizin desene baktığınızda gördükleriniz, görünmeyen katmanlar da onların arkasındaki şurada gördüğünüz gibi çizgiler. And just because you can't see it, it doesn't mean it isn't there. Bizim göremiyor olmamız onların orada olmadığını göstermiyor. Yeah. So fourfold patterns, in the most simple way, you can make in a grid of squares. Bu fourfold bölümlemesinde temel mantık bunu gridlere, ızgaralara ayırmak. Sixfold patterns, in the most simple way, you can make in a grid of hexagons. Altıgen olan da yani altının katları ile ilgili olan da genellikle temel altıgenler görüyoruz. But as I mentioned, fivefold, different rules apply because you can't make a grid of pentagons. See, you get gaps, they sit on top of each other, it doesn't work. Ama demin bahsettiğimiz gibi beşin katlarında durum farklı çünkü bunda beşgen gridler göremiyoruz çünkü arada çeşitli boşluklar ortaya çıkıyor. Nevertheless, when you look at the history of Islamic geometric design, you can see that when designers wanted to give themselves a challenge, they would look for that challenge and they would find that challenge here. It's more difficult but also more rewarding. More what? Rewarding. Yani bu şöyle, İslam tarihine de baktığımızda bu geometrik desen tarihine eğer bir şeyin nasıl ifade edeyim daha bir desenle başa çıkmak ve onu daha güçlü hale getirmek, daha zorlaştırmak istediklerinde genellikle beşli ve beşin katları kullanılmış ama bunun sonucunda da daha nasıl diyebilirim görkemli sonuçlar ortaya çıkarmış. Yeah. So all those fantastic doors in the Tokapi Palace, that's all fivefold. Güzel kapıların üzerinde hep bu beş katları kullanmışız. Okay. Because it doesn't work. It only works as a three-dimensional object. Sadece üç boyutlu objelerde düşünüyorum. So how do you know whether you're looking at a fourfold, a fivefold or a sixfold pattern? Baktığınız zaman bunun dördün katları mı, beşin katları mı ya da altın katları mı olduğunu nasıl anlarsınız sorusuna şöyle bakın. If you can count, you can figure it out. Bak, sayarsak öğreniriz. So it's easy. So this, you can count identical shapes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So it's fourfold. Birbirinin aynısı desenleri sayarak onun kaçın katı olduğundan hangi kategoriye ait olduğunu bulabiliriz. So this fantastic Ottoman Quran box lid, I could tell you, but I'll ask you, what is this? Fourfold, fivefold or sixfold? Fivefold. Beşte? That's right. So you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fivefold. You can also see 1, 2, 2.5. If this was complete, this would also be 10. Ben her zaman o köşeyi sayıyorum. He always count the corner. Oh, really? Okay. Yeah, so that's it. So if you live in a place like Istanbul, it's a good habit to give yourself to, from now on, from this evening, always ask yourself, what is it? Is it fourfold, is it fivefold, is it sixfold? That's how you learn. Şu andan başlayarak İstanbul'da yaşayan biri olarak bu desenlere baktığınızda onları sayarak kaçın katı olduğunu bulabilirsiniz. It has to be something. It has to be one of those three. Çünkü bunun mutlaka bir şeydir yani bir şeyin katıdır. But what if it's in the fourth category? Yeah, I've seen one or two in Istanbul. Okay. So it's. Dördüncü kategorideyi seyrediyoruz ve birkaç tane görmüş onlardan.
Yani bu 5, 6 ve 4'ün katı olmayanlar değil mi? Maybe if you go to Anatolia, you'll see more of them. Ya, aslında daha çok olabilir. Okay, so this is the visible layer. Bu görünen katman. Yes, so we have to imagine what would the invisible layer look like. Şimdi bunun görünmeyen katmanlarını hayal edelim. So that would be like that. Yeah? That's how you structure it. So, you don't just want quarter stars on the corners, you also want half stars on the sides. Sadece çeyrekleri saymanıza gerek yok, bazen yarımları da sayabiliriz. So the reason why you use a structure is because you can make it as big as you need to make it. Bunları yani bu structure'ı bilmenin faydası deseni istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Does that make sense? Yeah. Can I ask a question? Have those patterns have specific meaning? It depends who you ask. That's the answer really. I mean, there is hardly any historical documentation, and there is certainly no documentation that says, I, craftsman Abdullah in Samarkand, I'm choosing this pattern for this reason. There's nothing like that. There's nothing from Ottoman times either. There are patterns that are documented by other people, but nothing that would tell us why one pattern is chosen instead of another. It's also not the case that certain patterns are only used in religious buildings and some patterns only used in secular buildings. That's also not the case. What has happened, of course, that over the centuries, philosophers, theologians have written about this heritage and have given meaning to it. That's how I see it. Other people say something else. Bu desenlerin bir anlamı var mı diye sordu. Eric de diyor ki bunların bir anlamı aslında yok. Çünkü geçmişte hiç işte şu hükümdar bu deseni kullandı ya da atıyorum bu dini binalarda bu desenler kullanılır, diğerlerinde bunlar kullanılır gibi bir kural olmamış. Ama sonrasında felsefeciler bunlara çeşitli anlamlar yüklemiş. Ama Eric'in görüşü bunların bizim sonradan üzerine ürettiğimiz anlamlar olduğu yönünde. Tek manası var bence, duvar süslü gördüm. He says only the meaning is they want to make the whole fancy. No, that's not true. It's more sophisticated than that, in my opinion. So this is one way. You could also do it like this. That's also, you get the same result. Right? Bunu yani desenin başka bir tarafından da bu gridi oluşturmak mümkün. So this is less obvious, but it's possible. Evet, bu diğerinden daha az göze çarpan bir şey ama bu da mümkün. Yani deseni bu olması da mümkün. So what about this? This fantastic Ottoman canopy. Is it in Topkapı? It's I think it's one of those yeah. İkinci Murad'ın şeyde benziyor, saçaklarına da benziyor. You're arguing what is it? Anyway. I think it's right here actually, yeah. So beautiful design. So if you look at this, there has to be an invisible layer. Buna baktığınız zaman bunun mutlaka görünmeyen katmanları olmalı diye düşünüyorsunuz. Right? So you can see half stars here, 3/4 star here, right on the corner. So it's perfectly designed. Perfectly, right? There's nothing, it's designed to fit. Burada da yani desenin yarım hallerini de, 4'te 3 hallerini de görüyoruz. O yüzden mükemmel tasarlanmış bir desen olduğunu söylüyorum. Arkadaşımızın da dediğine göre 2. Murad'ın türbesinin saçağı. And all these patterns can be designed by just drawing circles and lines. So that means that this is also a pattern you can see on the Quran cover, much smaller. You just start with a smaller circle, but the steps are the same. Bütün bu desenler dairelerin içinden üretiliyor. Bu deseni burada görebildiğiniz gibi bir Kur'an-ı Kerim Mustafa'nın da kapağında da daha küçük boyutta görebilmemiz mümkün. Okay, this is also a very nice design. This is in Jerusalem. Bu Kudüs'ten bir desen.
So it's got, it doesn't have any quarter stars on the corners, but it has half stars along the side. Çeyrekler değil, yarımlar var. Yeah, it's very nice. Sixfold. So funnily enough, I know this picture very well. But sometimes when you know a picture very well, you don't know how big it is in real life. So when I went to the museum this afternoon, this thing is like, it's as tall as me. It's unbelievable. Well, in my imagination, it was like the size of my book. So, big surprise. So this is sixfold, hopefully you will agree, right? So you count identical things. So you could count this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu deseni aslında çok iyi biliyor çünkü kitabının kapağında var ama nedense onu çok küçük hayal etmiş. Bugün öğlen müzeye gittiğinde onu büyük bir halde gördüğünde de epeyce şaşırmış. Ama bu hepimizin kolaylıkla görebileceği gibi altının katlarından oluşan bir desen. So there has to be an invisible layer here as well. Bunun da tabii ki görünmeyen katmanları var. So it's like that. So if you want to learn how to make this whole composition, you only need to know, can I make this? Bütün kompozisyonun nasıl üretildiğini görmek için sadece bir birimi bilmeniz yeterli. So this is not very difficult to draw. So for those of you who don't know, I'm here to do 2 workshops, tomorrow and on Sunday. Yeah, that's right. And this is one of the patterns that we'll do on the first day. Bunu çizmek çok zor değil. Hatta yarın ve öbür gün Çamlıca Camii'ndeki workshoplarında bunlardan birinde çizeceğiz diyor. Bunu da. So this is one of those patterns that you can see anywhere in the Islamic world. In this case, Seljuk, you can see it in India, you can see it in Morocco, you can see it in the Alhambra, you name it. Bunu aynı zamanda Selçuklu'da da, Fas'ta da, Elhamra'da da görmek mümkün bu desenin aynısı. So this is in the Alhambra. So that's your little thing that you need to, your little repeat unit. Now, there's more than one way that you could analyze this pattern. You could also say this rectangle, you could also choose, you could, yeah, if you wanted to make it. Or, let's see, this also. Deseni analiz etmenin bir sürü yolu var. Yani bunu bir dikdörtgen olarak da alabiliriz, bunu bir altıgen olarak da alabiliriz. Daha küçük bir parçasını da tekrarlayarak desene ulaşabiliriz. Or this. Ya da bir üçgen. Also. The smallest is, let me see. En küçük hali de. Yeah, that. You could make that, and then you would just, and then you could make the whole thing. Sadece oradan da bütün deseni ortaya çıkarmak. Yeah. Does that make sense? Yep. Yeah. İyi gidiyor mu? Okay, good. Okay. This is in Pakistan. Fantastic building. It's the Tomb of Bibi Jawindi. Really unusual. Bibi Jawindi türbesi burası Pakistan'daki. And I wanted to show you this because, well, for more than one reason. Oh, hang on. Bunu birden çok sebep yüzünden size göstermek istedim. So this is a sixfold pattern, right? You can see the hexagons. Altıgenleri görebildiğiniz bir altın katları deseni. You can see this pattern here in Istanbul as well. Tamam, İstanbul'da da varmış bu. Where? Hmm? Where? Everywhere. Okay. But what you can, the reason I wanted to show this, because it's also important to think of the people who actually made these patterns. Bunu size göstermemin sebebi aslında bunu yapan insan. Can you please repeat me because? It's also important to think of the people who physically made these. Bunları yapan insanlar hakkında düşünmemizi aslında sağlamak. So if you think that, imagine that you're the craftsman whose job it is to make this pattern. Bir sanatçı olduğunuzu düşünün bunları yapan. You don't want to waste material. You want to be efficient. Malzeme harcamak yani malzemeyi boşa harcamak istemiyorsunuz. Verimli kullanmak istiyorsunuz. So even though this is a sixfold pattern, you don't really want to make hexagonal tiles. Bu bir altının katlarından oluşan bir desen olmasına rağmen bir sürü altıgen yapmak da istemiyorsunuz. Because you would have to chop them in half at the top. So it's an awkward shape, all that. So what these craftsmen did is
that they make triangles that look like that, and they make hundreds of them. Bu yüzden de sanatçılar burada üçgen parçalar yapmışlar. Which we can see there. Here's one, here's one. And so if somebody gave me one tile, it would be very hard for me to imagine what it would look like as a big pattern. Biri bana bu üçgen parçayı verse, bunun neye dönüşeceğini hayal etmekte çok zorlanırdım. But of course it's very clever because it's an easy shape and you just make lots of them. Bu çok bir yandan da zekice çünkü bu kadar kolay bir şeyi bir sürü üreterek böyle bir desen oluşturuyorsunuz. Yeah. Okay. So I wanted to show you that, or I said before that in sixfold patterns there are hundreds of patterns. And the reason is, one of the reasons is that even with one ingredient, a hexagon, you can make lots of different patterns. Bu altıgenlerden bir tanesi, yani buradaki desenlerle bir sürü başka desen üretmek mümkün. So if you look at the black lines, it's just one shape. Bu siyah çizgiler aslında bir şekil. Yeah, but the way they sit on top of each other. Ama bunları birbirine eklediğimiz zaman makes the pattern different. Birbirine başka şekillerde eklediğimiz zaman desen de değişiyor. Yeah. So even with one ingredient, you can do so many different things. Yani sadece bir içerikle bir sürü başka şey yapmak mümkün bir malzeme. Yeah. I'm sure everybody knows this. So this is an interesting example. This is a very popular pattern with the Ottomans. Yani Osmanlıların en popüler desenlerinden biri. And sometimes you can see how a pattern starts as one pattern and then becomes something else. Bir desenin nasıl başladığını ve nasıl başka bir desene dönüştüğünü görebiliriz. So you can imagine that an Ottoman craftsman making this pattern will get a little bit bored and think, this easy pattern is boring. Let me see what I can do. Let me see if I can turn my six-sided shapes into 12-sided shapes. Bazen bu şekli belli ki Osmanlı'daki sanatçılar sıkıcı bulup en iyisi bunu bir 12 kenarlı, yani altıgenden bir 12 gene dönüştürüp çoğaltayım diye düşünmüş olabilirler. So it's a small change, but then this shape becomes that. This shape becomes that. This becomes that. And it's a small change, but big difference. Bu kadar küçük bir değişiklik de desenin ne kadar değiştiğini bize gösteriyor. Yeah. Okay. Yeah. So you see this pattern all over. Bunu her yerde görebiliriz. Okay. So fivefold. No, this is the Morocco. Yeah. Bu pasta 5'in katlarından oluşan. Very complicated. Yani çok karışık bir desen. Very beautiful. Ve çok güzel. Yeah, so this is quite funny. So, Radio Samarkand, apparently. This is here. So I was in Istanbul a few years ago, waiting to get on the metro, and this thing arrives. And even people who've lived in Istanbul for many years, they're like, I've never seen this. Yeah, so that's pretty cool. So this is a fivefold pattern. Yeah. Be even funnier if one of you people was in the audience. Yeah, so these patterns, or compositions I should call them, there is so much opportunity to be creative in fivefold. Bu beşli desenler ya da beşli kompozisyonlar aslında çok fazla fırsat veriyorlar tasarlanma hususunda ve çoğunlukla. You can see quarter stars on the corners, right? Çeyrek desenleri görüyorsunuz köşelerde. So you would always want to see that. Okay, so it's not possible to have a grid of pentagons, right? At the same time, we see that the most creative compositions are done in fivefold. So what does that grid look like that they used? Beşli desenlerle bir grid yapmamız mümkün değil o aralarında oluşan boşluklar yüzünden. Ama en ilgi çekici ve gösterişli desenler de beşli desenler arasından çıkıyor. Yeah, so this is a jali screen in India. Hindistan'da. Where did you say? India. No, what's the name? Jali, that's the type. It's the name of the Okay. jali. Okay.
So, one option, if you wanted to use a grid, would be to do like this. Bir seçenek veya bir grid oluşturmak istiyorsak böyle bir beşli desende, çünkü normalde mümkün değil, bu. So that's this, right? So you could do that. Yeah. But it doesn't allow you to be creative. It just allows you to do more of the same. Ama bu bizi çok üretken ve kreatif bir yere taşımaz. Çünkü genellikle aynısını yapmış oluyoruz. Yeah. Another option would be this. İkinci seçenek ortadaki bu dikdörtgeni almak. So that is here. Or here for that matter. It's the same thing. And it allows you to make more of the same, but it doesn't allow you to be creative. Bu da hemen hemen aynı şeyi verir ama bu da çok kreatif bir yöntem değildir. So the solution is this. Çözüm. Yeah, it's complicated. Okay, so the next picture I'll show it in close-up, okay? All right, this is the same composition. This is the grid for fivefold. A grid. For Aynı kompozisyonu gridleyerek birleştireceğiz. So you have a grid and you have ingredients. Evet, burada bir gridimiz, burada da malzemelerimiz. Yeah, visual ingredients. So this goes there, this goes there, this goes there. And then you can play around with that. Bunları yerleştirdikten sonra artık bunlarla oynayabiliriz. Burada kreatif bir şey üretmenin çözümü. So either you can keep this the same and change this, or you can keep this the same and change that, or a combination of that. Diyor ki burada gridi tutup içindeki malzemeleri değiştirebilirsiniz ya da malzemeleri bu şekilde tutup gridin yapısını değiştirebilirsiniz ama bu şekilde bir sürü başka şey üretebilirsiniz. So there aren't infinite possibilities, but enough possibilities to keep you engaged until, well, you die basically. There are thousands of variables that allow you to be creative. Bunlarla binlerce çeşitli seçenek üretmek mümkün. Bir şey sorabilir miyim? Şekillerin her bir kenarına mutlaka iki çizgi gelmiş, tek çizgi gelemez. Mesela yıldızın uçlarına iki çizgi beşgenin kenarına bitişmiş. Mesela ortadaki şeklin her bir kenarına iki çizgi birleşmiş. He says, you all have double lines in the shapes. Well, here. Yeah. Yeah, just so it looks better. Daha iyi gözüksün. Tek gelebilir miymiş? Can it be a single line? Yeah, yeah. It's just for educational purposes. Yani bu şey. İstediğim tablolarda düşünürseniz o tek geliyor zaten. Çizgi olarak var değil, bütün olarak. Kapıda vardı ya böyle dümdüz çizgi gibi. Yok, sonra konuşalım. Tamam. So I'll show you 3 more slides where this stays the same, but this is different. 3 tane daha slide gösterecek. Gridin aynı, içindekilerin farklı olduğu. Okay? So first one, there. This is the same, but the ingredients are different, and the result is that. Grid aynı, içindeki desenler başka, dolayısıyla sonuç bambaşka. Yeah, so let me just go back so you can see the difference again. Bir öncekiyle kıyas edelim. Bakın bütün desene bakarak farkı görebiliriz. Açılar farklı, desenler aynı. Sorry? Pardon? Açıları farklı, desenler aynı. He says only the angles are different, but the patterns are same. Can you show back slide? Well, the pattern's different, but the structure is the same. The angles are different. Strüktür aynı ama desen farklı diyor. Yani kullandığımız... Açı değiştiğinde desen de değişiyor. Aslında şekiller mesela yıldız. Bir yıldızın uç açısı daha dar, birinde daha geniş. He says stars are stars again, only the angles are. But because the angles are different, the pattern is different. Yes. Okay, third one. There. Yeah? So here, now we just have a pentagon inside a pentagon, and then this, and then you get that. Yeah? Burada beşgenin içinde yine bir beşgen kullanıyoruz ama sonuç bambaşka oluyor. So, it's not even necessary to change all 3. I will change only that one in the next slide. Bütün
malzeme, yani bütün şekilleri, parçaların içindeki şekilleri değiştirmemize gerek yok. Sadece bir tanesini değiştirerek de başka sonuç elde edebiliriz. Okay, there we go. Böyle. Mesela sadece şunun içindeki deseni değiştirerek elde ettiğimiz desen. So this looks much more complicated. Bu şimdi çok daha karışık gözüküyor. So let me just go back. So you can see, let's look at these two pentagons and this bow tie. Those guys are still there. Şimdi onlar hala yerinde duruyor çünkü onları değiştirmedi. It's just this thing that makes it all different. Sadece onun değişmesi deseni tamamen değiştiriyor. So this looks very complicated, but to draw this is not complicated at all on its own. Desenin üstünde çok karışık gözüküyor ama sadece bunu içine çizdiğimiz zaman aslında o kadar da karışık değil. This is just a five-pointed star surrounded by a pentagon. Burada bir beşgenin içine yerleşmiş 5 köşeli bir yıldız var aslında. But the result is... Ama sonuç bambaşka. Yeah? Okay. Okay, I'm almost finished now. So this is the last part. This is the category everything else. Bu da o diğer kategoriler. Yani bu 3 kategorinin dışındakiler. This building doesn't exist anymore. Bu bina artık yokmuş. Yeah. Is it IS. destroyed in war? IS destroyed it 5 years ago. Yıktığı binalardan biri. But Mosul. So it had these fantastic compositions here, and I'll show you a close-up. Bize şimdi yakından o pencereyi gösterecek. There we go. So it's that. So this has 7-pointed stars. Bu bir 7 köşeli yıldız. So for thousands of years, mathematicians have tried to see if it's possible to divide a circle into 7 equal sections perfectly. Yüzyıllar boyunca matematikçiler bir daireyi 7 eşit parçaya bölmenin yollarını aradı. And the answer is no. Ve cevap hayırlıdır. Almost, but not perfect. Yani yaklaşık olarak böldüler ama perfect değil, mükemmel olarak bölemediler. So when you see a pattern with a 7-pointed star, you think, well, how did they do that? Burada buraya baktığın zaman bunu nasıl yaptıklarını görüyorsun. Also, why did they do that? But Neden yaptığını. so this is the same as that, and with complex compositions, sometimes you can let the grid do the hard work, and I'll show you how that is. Bazen gridlerin ne kadar işe yaradığını görebiliyoruz. Şimdi de onu göstereyim. Yeah, so you could make it like this. So you have a square. There's two squares set next to each other, and then you go a little bit like this, creating a triangular section. Well, you just make these lines longer, easy. The only little bit of creativity is what you do here. And then the 7-pointed star is created as a consequence of what you do in the background. Şöyle, 2 tane kare gridi birbirine bitiştirip sonra ayırıp arada bir üçgen oluşturuyorlar ve orada bir yıldız birleştiriyorlar. Ama yıldız eşit bir... Is it okay, this is a perfect 7-point stars, right? Not perfect. Not perfect. Perfect enough. Yani yeterince mükemmel bir 7 yıldızlı star, 7 köşeli yıldız böyle oluşturuyor. Okay. 7 uçlu yıldız. Yeah, and then lastly, with domes, so we've seen this dome before. If you design something for a dome, you really have to think, where are you going to put your stars? So as you can see here, the big stars are at the bottom, and then when it gets smaller, they do smaller stars at the top. Bir kubbe tasarlayacağınız zaman tabii ki yıldızları nereye koyacağınızı düşünmek zorundasınız. Yani büyük yıldızları aşağıya koyup yukarıya doğru onların giderek küçüleceği bir tasarım yapmak zorundasınız. So when I see a dome like this, my first thought is always, does it also look good at the back? No, is there like an ugly join at the back? böyle bir şey gördüğüm zaman, kubbe gördüğüm zaman bunun arkadan o kadar da iyi gözükmediğini, birbirine çok yaklaştığını düşündüm. But of course it's perfect. Ama bu tabii ki mükemmel. So the way they would design this, they would design it in a section like this. 1/8. Bu aslında 8'de 1,
1 to 8 pieces, you said? Yeah, 1 out of 8 or 1 out of 16. Okay. So 8 pieces that look like this. Okay. 8'e bölünmüş parçaların oluşturduğu bir kubbe olduğunu bunu görürüz aslında. Yeah. So the craftsmen would try to hide where they joined. Ve sanatçılar da tabii ki bunları yapan zanaatkarlar, sanatçılar bunların nerede birbiriyle birleşeceğini hesaplamak durumunda. Yeah. That also gives the shape of the dome, right? That's right. Yani böylece aslında desen bir yandan da kubbenin şeklini oluşturmuş oluyor. And I think, oh yeah, here we go. So here, this is my last picture, I think. So if you look at this, what is this? What's going on here? Buraya baktığınız zaman burada neler olduğunu düşünüyorsunuz? 13 ve 11 kollu yıldız ağlarının birleşimi. 13 and 11 stars. That's right. That's right. So this is 11 and 13. This is 9 and 11. Very difficult to do. Even designing one is difficult, let alone designing it in a composition where you have half stars and all the lines go everywhere. Birinde 13 ve 11'li, birinde de 9 ve 11'li yıldızların bütünleştiği desenler görüyoruz ama bu oldukça zordur diyor. Bize yarım halleri olsa bile. And to me the interesting question is, well, how did they do it? But more interesting, why did they do it? İki soru gelir aklıma diyor. Birincisi bunu nasıl yaptılar, ikincisi bunu neden yaptılar? Because for most, it looks a lot like a 12-pointed star, which is easy. Çünkü aslında bu 12 uçlu bir yıldıza benziyor ve o da kolay. Ama niçin 13, 11? And only some people will count and see and appreciate that it's difficult. Sadece bazı insanlar bunu sayıp takdir ediyorlar. Yeah. Unless 600 years ago, people were much more familiar with geometry than we are now. 600 yıl önce insanlar geometriyle bizden daha fazla ilişkiliydi. Yeah. Okay. Yes. So that's it, I think. Thank you.